all the kings who were on this side of the Jordan, in the hills and in the lowland, and in all the coast of the great sea toward Lebanon. The Hittites, the Ammonites, the Canaanites, the Perizzites, and the Evitites, and the Jebusites heard about it, that they gathered together to fight with Joshua and Israel with one accord. But when the inhabitant of Gibeon heard that Joshua had done the Jericho and Ai, they worked craftily and went and pretended to be ambassadors, and they took on old sackcloth sacks on their donkeys, old wineskins, tongs, and mended, old and patched sandals on their feet, and old garment on themselves, and all the bread of their provision was dry and moldy. Bwana Yesu apewe sifa. Hawa ni Wagibeoni wakati ambapo waliweza kusikia Joshua vile ambavyo amefanya hizi nchi zingine, wote walianza kuongopa, ama Joshua aliwaongopesha sana Wagibeoni. Lakini Wagibeoni wakatumia fikra, wakamwendea Joshua mahali ambapo alikuwa. Joshua pamoja na wana wa Israeli, pamoja na wale ambao walikuwa kimoja katika madhabahu ya Bwana wakati ule na Joshua, wana wa Gibeoni wote waliweza kumwendea Joshua. Vile vile wakajifunga viremba zile ambazo zilikuwa ni vitambaa vikuu na ambazo hazikuwa za kupendeza kwa sababu ya uzee wake. Mikate yao ile ambayo walikuwa wameibeba ilikuwa imeanza kunganda, ilikuwa imeanza kuharibika, lakini hawakuwa wametoka mbali sana na mahali ambapo Joshua walikuwa wameka kambu yao. Vile vile wakati kama ule Joshua inasemekana kana kwamba wakapanda katika vunda zao wale wa Gibeoni, wakamwendea Joshua pamoja na jeshi lake mahali ambapo walikuwa wameweza kukaa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Biblia inashuhudia kana kwamba waliweza kuwa craftily, walikuwa wamechange, walikuwa wamevaa tu kama tu wachawi ama wanganga. Bwana Yesu apewe sifa. Walikuwa wamejichanganya ili wasiweze kujulikana na wana wa Israeli ama Joshua mwana wa Nuni wakati ule. Bwana Yesu apewe sifa. For they worked craftily, and they went and pretended to be ambassadors, and they took old sacks on their donkeys, old wineskins, tongs, and mended. Bwana Yesu apewe sifa. Waliweza kujichanganya, ukapata hata Joshua hawezi akajua hawa ni watu wa aina gani, jinsia na maana wali pretend kuwa ambassadors. Bwana Yesu apewe sifa. Ambassadors wale ambao ni watu walikuwa ni wa kutoka mbali. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Joshua naye hakuweza kujua, kwa sababu watu hawa walikuwa crafted and pretended before Joshua. Bwana Yesu apewe sifa. And they took old sacks on their donkeys. Wakavaa mangunia ama vitambaa mzee. Bwana Yesu apewe sifa. Old wineskins, tongs, and mended, old and patched sandals on their feet, and old garments on themselves, and all the bread of their provision were dry and mold. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema kana kwamba walivaa mangunia, wakavaa manguo ambazo zilikuwa zimechakaa, mikate yao ilikuwa imeanza kuwa chachu, ingine ilikuwa imeharibika. Bwana Yesu apewe sifa. Slippers ama sandals zile ambazo walikuwa wamezivaa wakati ule ni zile za kuokota tu huko ng'ambo, zile ambazo zimeharibika kabisa, zile ambazo zimechakaa. Bwana Yesu apewe sifa. Na mikate yao ilikuwa mingumu na ilikuwa imeanza kuwa chachu. Bwana Yesu apewe sifa.
And they went to Joshua to the camp of Gilgal, and said to him and to the men of Israel, we have come from a far country, now therefore make a covenant with us. Bwana Yesu apewe sifa. Wakamwendea Joshua katika mji wa Gilgali. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati ambapo walimwendea katika Joshua katika mji wa Gilgali, wakamwambia Joshua, wametoka miji za mbali, wametoka country za mbali. Bwana Yesu apewe sifa. Wakamsii Joshua, jinsia na maana wametoka nchi ya mbali, hata kama wametoka nchi ambayo ni ya karibu, lakini wanamwambia Joshua wametoka nchi ya mbali. Bwana Yesu apewe sifa. Wanamwambia Joshua, tumetoka nchi za mbali, fanya covenant na sisi. Bwana Yesu apewe sifa. Funga angano na sisi. Bwana Yesu apewe sifa. Hapa tunaangalia kana kwamba wakati baada ya kumdanganya Joshua kana kwamba wao ni ambassadors, ndio wametoka mbali. Bwana Yesu apewe sifa. Wakamsii Joshua na wakanyenyekea mbele za Joshua, wakamwambia Joshua, fanya angano na sisi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa zaidi. Akamwambia Joshua, fanya angano na sisi. Then the men of Israel said to the Evites, perhaps you are dwell among us, so how can we make a covenant with you? Wana wa Israeli wale ambao walikuwa na Joshua wakawauliza wana wa Gibeoni, tutafanya aje angano na nyinyi? Tutawajua aje? Congregation nayo ama wale ambao walikuwa katika mikutano ya Joshua, wanajeshi wa Joshua wa kupigana vita, hata vita za kirohoni, wakawauliza wa Gibeoni, tutafanya angano na nyinyi aje? Tunawajua aje na tutaweza kufanya angano na wale ambao hatujui kweli? Bwana Yesu apewe sifa. How can we make a covenant with you? Tutafanya aje angano na nyinyi? Bwana Yesu apewe sifa. But they said to Joshua, we are your servant. Lakini wakamwambia Joshua, sisi ni servants wao, sisi ni servants wako. Bwana Yesu apewe sifa. And Joshua said to them, who are you and where do you come from? Baada ya kumwambia Joshua tufanye angano, Joshua akauliza, nyinyi ni akina nani na tutawajua aje? So they said to him, from a very, verse number 9, from a very far country, your servants have come because of the name of the Lord your God. For we had heard of his fame and all that he did in Egypt. Bwana Yesu apewe sifa. So they said to him, from a very far country, your servant have come because of the name of the Lord your God. For we have heard of his fame and all that he has did in Egypt. Bwana Yesu apewe sifa. Wana wa Gibeoni wakamwambia Joshua, tumekuja kwa jina la Bwana Mungu wako, jinsia na maana tumeweza kusikia jinsi ambavyo ameweza kufanya katika nchi ya Egypt. Bwana Yesu apewe sifa. Isipokuwa wanamdanganya Joshua, aya yote ambayo wanasemea ni ya kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio wameweza kusikia yale ambayo Musa aliweza kuyafanya Egypt. Wameweza kusikia mambo ya Hai, wameweza kusikia mambo ya Hititis. Aya yote wanajua ndio ni ya kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Na wanajua kana kwamba Joshua na wana wa Israeli na Musa, ahadi yake ni kana kwamba Ibrahimu aliahidiwa mji huu na kupewa wote. Bwana Yesu apewe sifa. And all that he did to the two kings of Amorites who were beyond the Joshua, to Sihon king of Heshbon and On king of Bashan,
who was at Astarothi. Bwana Yesu apewe sifa. Wana wa Gibeoni wako na historia kamili ya kana kwamba Joshua na jeshi lake kukuja kwa mwendo wa kazi kwa ajili ya kuadhibu miji yote ambayo iko katika nchi ya Israeli na kuipokea. Kwa hivyo wako na habari kamili. Bwana Yesu apewe sifa. Vile vile kumbuka kana kwamba Wagibeoni walikuwa wanaitumikia miungu pamoja na Canaanites na Hittites wenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wanajua vizuri sana yale ambayo Joshua ameweza kuyafahamishwa na Mungu wake. Bwana Yesu apewe sifa. Na wakati kama huu Joshua anavyokuja, ndio anakuja kwa jina lake Mwenyezi Mungu, lakini Wagibeoni wanaitumia miungu yao ili kujifananisha. Vile vile wameweza kutumia miungu ile yao ili kuenda na kundanganya Joshua. Bwana Yesu apewe sifa. Na Joshua naye amejipanga vizuri, lakini Wagibeoni wameweza kuwa na akili nyingine ambayo ni ya kutumikia miungu yao ndio ili wakuwe hai. Wakaona ni heri wamwendee Joshua kwa Bwana Mungu wake Joshua. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio nchi iko mikononi mwa Joshua na wana wa Israeli na jeshi la Israeli, na mikononi mwake Joshua upanga wenye nguvu, uwezo na utukufu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakajifananisha mikononi mwa Joshua, wakamwendea Joshua kwa nguvu za Bwana Mungu wake. Bwana Yesu apewe sifa. Na wakamwambia Joshua, and all that he did in the two kings of the Amorites who were beyond the Jordan, to Sihon king of Heshboni, and the Ogu king of Bashan, who was Astarothi. Bwana Yesu apewe sifa. Wako na umaarufu wake Joshua, kana kwamba upanga wa Joshua akiuinua juu ya nchi umbakishi chochote. Bwana Yesu apewe sifa. Wako na habari kamili yake Joshua, wako na ufahamu zake Joshua, wako na ukweli kamili. Bwana Yesu apewe sifa. Na pengine Joshua alikuwa ni mzee sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo aliweza kukaa pamoja na wao siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Na siku moja ikawa, Bwana Yesu apewe sifa, huenda ikawa walikuwa na Karibu, huenda ikawa walikaa na Joshua. Jinsiano maana yule ambaye aliweza kutoka nchi ya Misri na akafika katika nchi ya Kanaani salama ni Joshua na Karibu na makuhani. Bwana Yesu apewe sifa. Therefore our elders and all the inhabitants of our country spoke. Therefore our elders and all the inhabitants of our country spoke to us, saying, take a provision with you for the journey, and then go to meet them. And says to them, we are your servants. Now therefore make a covenant with us. Bwana Yesu apewe sifa. Hawa ni wana wa Gibeoni, ndio wameweza kujifananisha na vile vile wamedanganya kwa miungu yao. Jinsia na maana wanasema na elders wetu, wale ambao ni wazee wa wana wa Gibeoni. Bwana Yesu asifiwe. Wameweza kuwafahamisha wajifunge vitambara, wajitakufue, wajiangushe kwenye mchanga, pengine kwenye majifu. Bwana Yesu asifiwe. Pengine kwa mchanga ule ambao ni wa kukorea sana, wajifunge na wajifunge mavitambara zile ambazo ni mzee wana wa Gibeoni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya hayo wanawafahamisha kana kwamba and our elders, wazee wetu wale ambao tumewaacha katika ile nchi nyingine, wameweza kutuangiza vile ambavyo tutakavyo wakumbaliana na nyinyi. Kwa hivyo fanyeni angano nasi. Bwana Yesu apewe sifa. Siku hii ya leo ninataka nikuambie, kabla haujafanya angano na yeyote, chunga sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kabla haujafanya angano na kiumbe, chunga sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kabla haujafanya angano na mizimu, chunga sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kabla haujafanya angano na maadui, chunga
kuchunga sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jinsi na maana Wagibeoni walijifunga vitambara ili kukutana na Joshua. Bwana Yesu apewe sifa. Na Joshua angepa kifumbi cha Wagibeoni. Jinsi na maana mikate yao imekuwa chachu, mikate yao imeharibika. Na vile vile wanawaambia wana wa Israeli, sisi tumekuja kuwapa na nyinyi. Jinsi na maana tukiwa mbali tulisikia yale ambao mliyafanya kwa Wagibeoni, wale ambao mliyafanya kwa Hai not Wagibeoni, yale ambao mlifanya kwa Ambeshans, wale ambao mlifanya katika nchi ya Strodothi, yale ambao mliwafanya Amorites. Kwa hivyo fanyeni angano na sisi. Lakini kabla haujafanya angano, angalia yule ambaye unafanya angano naye asije akawa ni yeye wa kukumaliza. Mimi nakuambia uchunge yule ambaye kabla haujafanya angano. Joshua bila kujua alifanya angano na wana wa Gibeoni. Joshua bila kujua alifanya angano na waofu na waarifu. Joshua bila kujua alifanya angano na maadui. Joshua bila kujua alifanya angano na watesi. Joshua bila kujua alifanya angano na wauaji. Joshua bila kujua alifanya angano na wenye kutumikia miungu. Bwana Yesu asifiwe. 11. Therefore our elders and all the inhabitants of our country spoke to us. Wanasema kana kwamba wazee wao na kile ambacho kinafumua katika nchi yao. Bwana Yesu apewe sifa. Waliongea na wao. Bwana Yesu asifiwe. Take provision with you for the journey, and then go to meet them and say to them, we are your servant now, therefore make a covenant with us. Bwana Yesu apewe sifa. Joshua wana Gibeoni wanasema kana kwamba wazee wao na kiumbe chochote chenye kupumua. Bwana Yesu apewe sifa. Waliweza kufanya angano na wao na wakawatuma. Bwana Yesu apewe sifa. Nendeni kwa wana wa Israeli, nendeni mupatane na Joshua mwana wa Nuni. Nendeni mupatane na jeshi lake. Nendeni mupatane na wao. Nendeni mpatane na wale ambao wametoka nchi ya Egypt, ambao ni wana wa Israeli na ambao miji hii ni yao. Nendeni mfanye angano na wao. Bwana Yesu apewe sifa. Jinsi na maana ndio tumesikia sifa zake, lakini fanyeni angano na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. This bread of ours we took out for our provision from our house on the days we departed to come to you, but now look, it's dry and mold. Bwana Yesu apewe sifa. Mikate hii tulichukua kutoka katika miji ya kwetu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati ambao tulidepart. Bwana Yesu apewe sifa. From depart to come to you, but now look, it is dry and moods. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wakati ambao Joshua anaongea nao wana wa Gibeoni, wanamwambia Joshua, vile vile wanayambia jeshi la Joshua na wana wa Israeli ambao ni makuhani pia. Bwana Yesu asifiwe. Mikate hii tuliichukua wakati ambao tulikuwa tunatoka katika miji ya kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Na vyakula hivi na mavazi haya tuliyoyavaa, Bwana Yesu apewe sifa. Angalia sasa, mikate imekuwa mbovu, imeharibika. Bwana Yesu asifiwe.
Angalia, mikate imeharibika na imekauka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumekuja kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Ndiyo, jani imekuwa very long. Muda umekuwa mrefu kutoka wakati ambao tulianza kukuja kwako wewe Joshua mwana wa Nuni, ili tuweza kupata habari kamili. Kumbuka habari wako nayo kamili, lakini wanajifananisha. Bwana Yesu apewe sifa. Wanajifananisha because of very long journey. Wanasema journey yao imekuwa refu sana. Bwana Yesu apewe sifa. Praise be to the most high God. Wanasema muda ule ambao walianzia ni muda mrefu sana. Bwana Yesu asifiwe. Wachawi walianza muda wao mrefu sana, wakijaribu kuona kama watafanya amani. Bwana Yesu apewe sifa. Amani na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Amani na mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Amani na mwenye haki. Bwana Yesu apewe sifa. Amani na mwenye ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati ambapo walipata, wakati hakuna, wakaanza wakajifunga viremba. Bwana Yesu asifiwe. Viremba ambavyo ni vikuu. Mikate wakaenda wakachukua ile ambayo imeharibika, ambayo imekauka, ambayo haina umaarufu, hata inuki chochote. Bwana Yesu asifiwe. Wakaanza safari ya kuja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi nakuambia, wachawi na waganga na wazimu, wale ambao utumikia mizimu, waambie wamechelewa. Bwana Yesu asifiwe. 13 and these wineskins which we filled were renew and see they are thorns, and these our garments and our sandals have become old because of the very long journey. Then the men of Israel took some of their provision, but they did not ask counsel of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli wakaweza kuchukua mausia ama makubaliano, wakaweza kukubaliana na wao kwa mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka, mtu anakuja amechakaa, anakaa hata kuchanganikiwa, yani hata amejifunga mambo, vitu ambavyo asifai, vitambaa vile ambavyo amevaa zimechakaa kabisa, santos zile ambazo amezivalia zimeweza kuharibika. Wana wa Israeli wakakubaliana na wao kwa mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli wakakubaliana na maadui kwa ishara moja ama nyingine, bila kuuliza counsel kutoka kwake Mwenyezi Mungu, ama bila kuuliza mashauri kutoka kwake Jehova. Bwana Yesu apewe sifa. Ambia rafiki yako kuuliza mashauri kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati wowote ambao unasikia hii injili, Bwana Yesu apewe sifa, ama unafungua ama unatufuatilia mahali popote pale katika mwangaza huu wa injili, jifunze kwanza kuuliza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema na Joshua akuuliza Bwana, na hata wana wa Israeli wakati ambapo walikuwa wanakubaliana na maadui hawakuweza kwanza kuuliza mashauri kwake Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wakati wowote mashauri kuuliza kwa Bwana ni kitu cha muhimu. Bwana Yesu apewe sifa. Nikianza hii itamalizika salama. Bwana Yesu asifiwe. Mwangaza uwa injili. Bwana Yesu apewe sifa. Unakukumbusha tukiwa wana embassy ama wana ambassadors faith church. Bwana Yesu apewe sifa. Tunakukumbusha kuuliza Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Unavyofanya haya kweli ni ya maana. Bwana Yesu apewe sifa. Naye Bwana hawezi akakosa kujibu yule ambaye ni masihi wake. Bwana Yesu apewe sifa.
wana wa Israeli wakakosa kumuuliza Bwana kwanza, wakakumbaliana na Wangibioni. Bwana Yesu apewe sifa. Wakakula kiapo na Wangibioni. Bwana Yesu apewe sifa. Wakakula kiapo na maantui. Bwana Yesu asifiwe. Wakaanguka mikononi mwa maantui kwa ishara moja ama nyingine bila kujua. Bwana Yesu apewe sifa. Mfalme wa mbinguni ndiye mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Na ufalme wake undumu milele. Bwana Yesu asifiwe. Jehova mfalme wa falme akawaambia wana wa Israeli, wale ambao mmeapa na wao ni wa ng'ambo tu hiyo nyingine. Kumbuka wale ambao walikuwa ni Wangibioni wako karibu sana na Joshua, lakini Joshua akaapa na wao bila kujua. Joshua akaapa na Wangibioni. Joshua akaapa na Wangibioni. Joshua akaapa na Wangibioni. Bwana Yesu asifiwe. Then the men of Israel took some of their provision, but they did not ask counsel of the Lord. So Joshua made peace with them and made a covenant with them to let them live, and the rulers of the congregation swears to them. Bwana Yesu apewe sifa. Praise be to God. Joshua akafanya angano na Wangibioni. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini mimi ninasema muda kweli ambao ulikuwa ni Wangibioni wa kudanganya Joshua si wakati huu wa sasa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Sema Wangibioni hawatanidanganya. Bwana Yesu apewe sifa. Sema Wangibioni hawatanidanganya. Bwana Yesu apewe sifa. Jinsia na maana Joshua na wana wa Israeli na wenye madhabahu walianguka mikononi. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nakuambia hawatanidanganya. Bwana Yesu apewe sifa. Na hatutaanguka mikononi mwao. Bwana Yesu apewe sifa. Tunajua ishara zao. Bwana Yesu apewe sifa. Tumeweza kuwasoma. Bwana Yesu asifiwe. Wana ambassadors. Bwana Yesu apewe sifa. Sisi hatutadanganyika. Bwana Yesu apewe sifa. Katika taifa hatutadanganyika. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaanguka mikononi mwa maadui. Bwana Yesu asifiwe. Mikononi mwa Bwana tutajificha. Bwana Yesu asifiwe. Mikononi mwa Jehova tutaitegemea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. So Joshua made peace with them and made a covenant with them to let them live, and the rulers of the congregation swears to them. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo Joshua aliweza kuwapa kwa wao, wale ambao walikuwa wana confirm ile ishara ni makuhani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mambo yalikuja yakawa sugu wakati wa Joshua. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka Joshua yenda ikawa ni wewe ama mimi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini tukaapa kwa maadui bila kujua. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka wakati si kama huu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati si kama huu. Joshua wa kwanza tunajua kana kwamba alidanganywa na Wangibioni, akaangusha agenda ya Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Akaangusha agenda ya Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakuambia si mimi. Bwana Yesu apewe sifa. Hata wewe sema si mimi. Bwana Yesu asifiwe. Jinsia na maana tunaona Joshua wakati ambapo ameanguka mikononi mwa Wangibioni, ndio ameweza kufahamu ni wangambo hiyo tu ambayo anaenda kupiga vita. Bwana Yesu apewe sifa. 16. And it happens at the end of 3 days after they had made a covenant with them, that they were their neighbors who dwelt near them. Bwana Yesu asifiwe. Then the children of Israel journeyed and came to their cities on the 3rd day. Now their cities were Gibeon, Jebraim, Beeroth, and Kirjath Jearim. But the children of Israel did not attack them,
because the rulers of the congregation had swears to them by the Lord God of Israel, and all the congregation complained against the rulers. Bwana Yesu apewe sifa. Baada ya Joshua kuapa kwa wao, Biblia inasema Joshua hakuweza kuwapiga vita kwa siku ya 3. Joshua aliweza kufahamu kweli hawa ni wale tu hapa karibu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Joshua hakuweza kuwapiga vita jinsia, na maana alifahamu na hawa ambao aliapa na wao bado ile maapo ilipigwa stampu na wazee wa kanisa, ama pengine ilipitishwa ile agenda ya kuwapa na wao covenant na wale ambao walikuwa ni makuhani. Bwana Yesu asifiwe. Katika Mwangaza wa Injili siku ya leo tunakufunulia kana kwamba wakati ambao Joshua alikuwa anaapa, hakuweza kujua hawa ni maadui wa aina gani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mambo yalitendeka ama yakafanyika siku ya 3, akajua ni Wagibioni, wale ambao ni wayo ngampo nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambao Joshua alijua ni Wagibioni, aliwafuatilia akafika katika cities, miji yao. Siku ile tu aliweza kujua ni Wagibioni. Siku ya 3 akawatokea. Bwana Yesu asifiwe. Na akawaambia namna gani? And it happens at the end of the 3 days, after they had made a covenant with them, that they were their neighbor who dwelt near them. Then the children of Israel journeyed and come to them to their cities on the 3rd day. Now their cities were Gibeon, Jerim, Beeroth, and Kirjath Jearim. But the children of Israel did not attack them, because the rulers of the law of the congregations had sworn to them by the Lord God of Israel. And all the congregation complained against the rulers. Bwana Yesu asifiwe. Joshua yeye hakuuliza shauri kwa Bwana. Congregation ama wale ambao walikuwa katika istajabu za madhabahu wakati ule, pia nao hawakuuliza shauri la Bwana. Na sasa Joshua na jeshi lake wameanza complication, wameanza kucomplain kana kwamba wana wa Israeli mliapa na hawa maandui. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nakuambia Mungu wa mbinguni ameshuka atutetee. Bwana Yesu asifiwe. Katika Mwangaza wa Injili wa siku ya leo, ninajua Bwana mwenyewe atatupigania. Bwana Yesu asifiwe. Hatutajieka katika maangano bila kujua. Bwana Yesu apewe sifa. Hatutafunga maangano bila kujua. Bwana Yesu apewe sifa. Maandui hatutaapa na wao. Bwana Yesu apewe sifa. Kuwe na mwangaza, kuna mwangaza. Bwana Yesu apewe sifa. Hatutaapa na wachawi bila kujua. Hatutaapa na mizimu bila kujua. Hatutaapa na washirikina bila kujua. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu wa mbinguni atatupigania kwa umoja na kwa haki. Bwana Yesu apewe sifa. Then all the rulers said to all the congregation, we have sworn to them, congregations, we have sworn to them by the Lord God of Israel. Now, therefore, we may not touch them. This we will do to them. We will let them live, lest wrath be upon us because of the oath which we swore to them. And the rulers said to them, let them live, but let them be woodcutters and water carriers for all the congregations, as they rulers had promised them
Then Joshua called for them, and he spoke to them, saying, why have you deceived us? Saying, we are very far from you when you dwelt near us. Now therefore you are cast, and none of you shall be freed from being slaves, woodcutters and water carriers for the house of my God. So they answered Joshua and said, because your servants were clearly told that the Lord your God commanded his servant Moses to give you all the land and to destroy all the inhabitants of the land from before you. Therefore we were very much afraid for our lives because of you, and have done these things. And now here we are in your hands. Do with us as it seems good and right to do to us. So indeed to them, and delivered them out of the hands of the children of Israel, so that they did not kill them. And that day Joshua made them woodcutters and the water carriers for the congregation and for the altar of the Lord in the place which he would chosen, even to this day. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya Joshua kufanya maangano na Wagibioni, aliweza kuachilia tu huru jinsia, na maana waliweza kula ile wadhama kile kiapo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ule Joshua hakuwa na lingine, lakini aliweza kuwaachilia na akawapa kazi wale Wagibioni, kazi ambayo ilikuwa ni ngumu, ya kukata kuni za wana wa Israeli. Bwana Yesu apewe sifa. Woodcutters, kukata kuni na mashoka. Bwana Yesu asifiwe. Na Joshua akawapa kazi ya kubeba maji ama kuchoteleza mitungi maji za madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Joshua vile vile akawaangiza mahali popote atakapotaka kwenda ama kuwekelea congregation ama sherehe za congregation. Bwana Yesu apewe sifa. Hata tambaluka na wao kwa sababu waliweza kumdanganya Joshua. Bwana Yesu apewe sifa. Kana kwamba wao wametoka katika nchi za ng'ambo, na kumbe wao ni wa nchi tu hizi za hapa karibu. Bwana Yesu apewe sifa. Mwangaza wa Injili wa leo unatufunza nini? Bwana Yesu apewe sifa. Kana kwamba wakati ule Joshua alifanya angano, pengine ulifanya angano na maandui kwa ishara ya maombi, ama kwa ishara yoyote ile, ama kwa ishara ya fedha, ama kwa ishara ile ambayo utaijua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Joshua alianguka mikononi mwao. Aliweza kuwaangiza wakuwe woodcutters and the water carriers. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hata hivyo kuna agenda ambayo Bwana huenda akaivitiza. Bwana Yesu apewe sifa. Kana kwamba maandui watakuwa woodcutters and the water carriers. Bwana Yesu apewe sifa. Watatumika mbele za Bwana Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona muda wetu unaendelea na kuyoyoma mahali pale. Kwa majina yangu naitwa Brother Boniface katika mji wa Ambassadors. Tunawapenda sana wale ambao mnatuzanzama. Ukifika tu hapa Juja High Point
utatupata katika madhabahu ya Ambassadors. Tuko mahali pale tukikupa injili mahali pale utapatana na bishop ambao ni Pastor Masamba ambaye ni Masambanga, utaweza kukuombea vile utakuwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Tunakupenda sana ukitufuatilia kule ukiwa mahali popote pale katika taifa na mataifa. Tunawapenda sana. Ukifika Junjai Point tunakukaribisha sana kwa madhabahu ya Ambassadors. Tunajua ndio tumezingirwa na miji mingi katika